Guys, welcome to my channel. Today, magbe-bake na naman ako. At let's start it. First, ito yung butter, 120 grams. I-melt muna natin. I-melt muna natin yung 120 grams na unsalted butter. Pag na-melt na siya, ay atin na siyang i-ano sa bake. Today, magbe-bake ako ng Coffee Choco muffin na requested ito. So, samahan niyo ko ulit. Ating mga ingredients, cake flour is 250 grams. Ito yung chocoa powder, 30 grams. Then, coffee powder, 50 grams. 10 grams of baking soda. Baking powder. Ito, 100 grams of sugar. Then 100 grams of dark choco or choco chips. Then 1 egg and 160 grams of evaporated milk or milk. So let's start it. Ito yung 120 grams of melted butter. Ihalo natin yung mga dry ingredients like this. 250 grams of flour. Then, yung cocoa natin, ihalo. Ang coffee powder natin, ihalo. Lahat ng dry ingredients. Ito yung baking powder. At ito yung sugar, ihalo din natin. Mix together. Yung dry ingredient. Lagyan din natin ng yung 50 grams ng chocolate powder. Yung chocolate, dark chocolate or choco chips. Ihalo din natin dito. Then, iset aside natin. Ihalo natin yung mga dry ingredients like this. 250 grams of flour. Then, yung cocoa natin, ihalo. Ang coffee powder natin, ihalo. Lahat ng dry ingredients. Ito yung baking powder. At ito yung sugar, ihalo din natin. Mix together. Yung dry ingredient. Lagyan din natin ng yung 50 grams ng chocolate powder. Yung chocolate, dark chocolate or choco chips. Ihalo din natin dito. Then, iset aside natin. I-mix natin ang 160 grams ng milk, 1 egg, ayaw, 1 egg, virgin pa yung egg. So, i-mix lang natin guys. Ngayon, ihalo yung butter. Mix pa rin. Slowly, ilagay natin yung dry mixture dito.
i-mix lang natin together hanggang ma-dissolve very well. Hindi na ano. Ayan. I-mix. Halo-halo lang natin sila. Hanggang ma-dissolve well. Ngayon, ilagay na natin sa baking tray. Ayan. Amoy kape, guys. Smell of coffee. Yan. Ito yung chocochips. Ilagay natin dito. Ayan. So, ngayon guys, yan na natin sa oven. Ayan. Ayan, 170 for 20 minutes. Bye-bye. Oh, ang sarap. Thank you for watching.